Ambassador Kintai stand vor den riesigen kristallinen Strukturen der galaktischen Ratskammer. Seien blieben ruhig, obwohl die Zukunft der Menschheit auf seinen Schultern lastet. Diverse Meltenwörter, wiesen aus lebendigem Licht, kristallinen Titan die mit molekularer Präzision summten. Undural Telepathen deren Gedanken sie durch die Luft bewegten, betrachteten ihn mit dem was nur als Belästigung beschrieben wurden. Kommt, die Ratskammer war ein Wunder der galaktischen Architektur. Massiv Säulen aus reinem Energiekristall ragten 100 Meter in die Höhe pulsierte, en Farben die kein menschliches Auge zuvor gesehen hat. Der Boden bestehend aus einer Art lebenden Metalls, das auf jeden Schritt reagiert und sanft leuchtet. Überall schwitten holographisch Displays mit Informationen aus 1000 verschiedenen WELT in Datei hat sich monatelang auf diesen Moment vorbereitet. Hat die Sprachen von 12 verschiedenen Spezies gelernt und die diplomatischen Protokoll studiert die älter waren als die menschliche Zivilisation. Aber nix hat ihn auf die schier Beharrlichkeit vorbereitet, die im higher Entgegenschlag. A Spezies reist mit kontrollierten Explosionen. Sagt Ratsmitglied welcher von den Luminalen. Ihr Stimm klang wie Windspiel in einem Sturm. Ihr altert und stirbt innerhalb weniger Jahrzehnte. Ihr könnt nicht einmal kommunizieren ohne primitive Schallvibration. Die anderen Ratsmitglieder nickten justement. Ein viridianischer Kristallwesen formt geometrisch Muster in der Luft, ihr Art zu lachen. Die Kefmori Telepathen sendeten Wellen der Geringschätzung die Taiho trotz seiner mentalen Barrieren. Renkonnt, wir haben Krieg beendet die. Seit Jahrtausenden Taten, sagt Taiho ruhig und hielt das Buebang hoch. Es war ein einfacher Datenkristall der die Errungenschaften der Menschheit enthielt, ihr Hoffnungen, ihr Traum. Sich der galaktischen Gemeinschaft anzuschließen. Wir haben Krankheiten besiegt, die ganz Planeten auslöschten. Wir haben gelernt mit unserer Umwelt in Harmonie zu leben. Die Kammer füllt sich mit Geräuschen, die als Spezies beschritten, das galaktische Äquivalent von Galakter, einig. Der Wesen produzierten harmonisch Schwingungen, an der Linie Kristallkörper in spatischen Rhythmen vibrieren, harmonisch, welcher schwet in hier Herren. Hat ihren eigenen Planeten fast erst Beverier in Algerias Zeit. Geschichtsböcker sind voller Krieg, Hungersnot und Umweltzerstörung. Taiho spürt wie sich sein Kiefer anspannten, aber behielt sein diplomatisch Haltung bei. Wir haben aus unseren Fällen gelernt, das macht und so wir hüt sind. Ein uralter Kefmori sendet telepathisch Bilder von menschlichen Konflikten direkt in Taihos Geist. Schlachtfelder, brennen statt, verschmutzt aussehen. Ihr seid Chaoswesen, sprach die Creature direkt in seinen Kopf. Gedanken sind wild und unorganisiert. Hat kein Mental Disziplin. Der Kristall wird im Engifnetzer gegeben. Vielleicht, sagt in Serene von den Viridianen, rendier kristallin von das Licht der Kammer, en regenbogenmiste Brach, sollten wir Artin, sportlich Chance geben. Die anderen Ratsmitglieder lehnten sich interessiert vor. Taiho spürt ihn Veränderung in der Atmosphäre. Die Affin Verachtung which eine Art grosser Belästigung. Sereneths Kristallkörper begann zu pulsieren, ein Zeichen das Taiho als Vergnügen erkannt hat. Überquert die Leser Andromeda-Kontaktzone. 50.000 Lichtjahre. Hat 500er Jahrzeit. Lachen klang wie Zerbrechens Glas. Schafft dies unmöglich aufgeben. Würden wir Buebang überdenken. Die, still in der Kammer war ohrenbetäubend. Selbst die anderen Ratsmitglieder schienen überrascht von der Großzügigkeit oder Grausamkeit des Angebots.
50.000 Lichtjahre war in Distanz die selbst die fortschrittlichste Spezies mit ihren besten Schiffen Jahrhundert kostet, mit ihren primitiven Rechten, Welfare hinzu. Würdet ihr Millionen von Jahren brauchen, wenn Spezies überhaupt so lange überlebt, die Haus stand langsam auf, o was das best Angebot war, das die Menschheit bekommen wird. Wir nehmen die Herausforderung an, sagte mit fester Stimme, die Übertragung erregt die erdreitet später. In seinem Leber, an der Seoul National University starrt Dr. Park Min-ho auf den Bildschirm. Wenn die Nachricht lief, in Herrenwürse melden sich sein engsten Kollegen, Dr. Lee So-young, die Spezialistin für Quantenphysik, Dr. Choi Hyun-woo, der Expert für Antriebssystem, und Dr. Kang Ji-yoon. Deren Arbeit en Raumzeitversorgung als Revolutioner Gold, 50.000 Lichtjahre, meldet So-young schüttelt den Kopf. Mit unserer aktuellen Technologie war das tatsächlich unmöglich, wiederholt Min-ho nachdenklich. Stand auf und ging zu dem Whiteboard an der Wand, das mit komplexen Gleichungen bedeckt war. Das ist ein interessantes Wort, Hyun-woo lacht bitte. Sie haben uns praktisch dem Tod verurteilt. 500 Jahre sind nix für ein solch Ries. Sie denken es ist unmöglich, sagt Min-ho ließ Angriff bereits nach seinen Quantenmechanik Lehrbecken. Seine Augen begannen zu leuchten, das Zeichen das sein Kollegen kannten, wenn eine neue Idee hat. Sie kennen Menschen nicht. Sehr gut. Ji-yoon lehnt sich vor. Was meinst du damit? Sie haben uns eine Herausforderung gegeben, weil sie glauben, wir würden scheitern. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Min-ho begann fieberhaft Notizen zu machen. Sie haben uns Zeit gegeben. 500 Jahre sind genug möglich Dinge möglich zu machen. So-young verstand als erst. Du willst nicht die Technologie kapieren, genau. Wir werden unseren eigenen Weg finden. Die Projekt Transzendenz anlegen Degian samt vor Aktivität. Wissenschaftler aus aller Welt strömten in die riesigen Laborhallen, die über Nacht aus dem Boden gestampft worden wären. Dr. Park Min-hos Deutscher kann nicht davon das irdische Technologie kapieren wollte, sondern weil die einzigartige menschliche Herangehensweise an Problemlösungen ermahnt. Die würde eine manipulieren Materie, erklärt Dr. Lee So-young dem internationalen Team, das sich den großen Halltisch versammelt hat. Die Luminawisen würden zu reiner Energie. Aber was ist, wenn wir nicht etwas anderes werden müssen? Was ist, wenn wir das nutzen, was uns menschlich macht? Min-ho nicht begeistert. Wenn die andere Spezies einzelne Aspekte Physik gemeistert hatten, wären Menschen augenblicklich darin unerwartet Verbindungen zu finden. Setjuken sehr geschickt an. Sagt und projisierte Bilder menschlicher Erfindungen in die Luft. Wir haben das rausgefunden nicht, weil wir verstanden haben, wie Reibung funktioniert, sondern weil wir gesehen haben, wie sich Steinberg abrollen. Das Harmonieantriebssystem entstand aus dieser Philosophie. Es war kein brutaler Kraftantrieb, sondern ein elegantes System, das Quantenresonanzkorridor schuf, in dem es menschliche Intuition mit mathematischer Präzision harmonisiert. Statt gegen die Gesetze der Physik anzukämpfen, tanzt das System mit. Ihnen dort Dr. Choi Hyun-woo arbeitet parallel, an bioadaptiven Lebenserhaltungssystems, an der Spezies und sehr biologischen Bedürfnis als Schwitch, erklärte seine Forschungsgruppe. Aber was ist, wenn wir sie zu unserer stark machen? Sein System verwandelten menschlich widerstandsfähig in einen Vorteil. Wo andere Lebewesen steril umgebunden brauchten, konnten Menschen sich anpassen und gedeihen. Dr. Kang Ji-yoon entwickelt horrendese neurale Schnittstellen, die völlig anders funktionierten als els. Was die Galaxis kennt, die Kefmori, benutzen rein Telepathie, sagt sie zu ihrem Team,
aber menschliche Kreativität ist chaotisch, und vorhersagbar. Das ist eine Superkraft. Ihr Designs erlaubten es menschliche Kreativität und mögliche Berechnungen zu leiten. Monatwürdigungen in fieberhafter Arbeit. Die Prototypkomponenten wurden in das Orbitalwürften zusammengebaut. Das Schiff **Neue Morgendämmerung ** nahm Gestalt. Und schlank nicht durch fortschrittliche Materialien, sondern durch inspiriertes Design. Es sieht nicht aus wie ein Raumschiff, bemerkt ein besserer als der europäischen RUMFAHRTAGNTUR dort min holikelt. Das ist der Punkt. Wir bauen nicht das, was andere erwarten. Wir bauen das, was funktioniert. Die **Neue Morgendämmerung **. Nur 70 Meter lang aber Linie folgt mathematischen Prinzipien die Quantenfelder auf natürlich Weise verstärkten. Das Schiff sah aus wie ein riesiger Kristall der in perfekter Harmonie gewachsen war. Die anderen Spezies wurden lachen. Wenn sie das sahen, waren so jung. Lass sie lachen, antwortet min ho. Wir werden das letzte Lachen haben. Kapitanin Unhagen es pert wie sich das Universum die **Neue Morgendämmerung ** als sie den Harmonieantrieb sami. Ersten Mal aktivierten. Ihr 12-kopfig Besatzung Navigator Odon Hayan, Ingenieur in Kim Sunmi. Kommunikationssoftware Lim Jason und andere, erlitten etwas das noch keine irdische Spezies berichtet hat. Da. Es gefe mit der Raumzeit zu tanzen anstatt -1 zu erobern. Die beruchte **Neue Morgendämmerung * war anders als jedes Raumschiff das übergebaut worden war. Statt kalter Metallkanzeln gab es organisch geformte Oberflächen die auf Berührung reagierten. Die Wind pulsierten sanft in Blau und Gold, Farben die das menschliche Gehirn bereiten und die Konzentration förderten. Der Quantenkorridor fluktuiert. Meldet Odon Hayan von seiner Navigation Station. Sein Stimme war ruhig überhagen. Kommt die Entspannung hören. Vor innen auf dem Hauptbildschirm wirbelten Farben und Formen die kein menschliches Auge gesehen hat. Jeder Protokoll den sie von anderen Spezies gelernt hatten sagte ihnen sie sollten den Antrieb abschalten. Die Fluktuationen waren gefährlich und vorhersagbar. Ein viridianisches Schiff hat sofort die Stabilisatoren aktiviert. Ein Luminawesen war in seinen Energiezustand zurückgekehrt. Kommt nicht dagegen an, befahl Hagen und vertraut menschlichem Instinkt mehr als irdischen Protokollen. Reitet die well. Was ihn katastrophiert worden sollen wird, zur Entdeckung. Die Fluktuationen, anstatt das Schiff auseinander sein, schufen Kaskadenific die sie weiter vorantrieben als ihr Berechnungen vorhergesagt hatten. Das Schiff begann zu schwingen wie ein riesiges Musikinstrument das mit den Quantenfeldern harmoniert. In Kim Sunmi. Die traditionellen koreanischen Tanz studiert hat bewe sie Physikerin wird. Als erst was gesche. Ist wie Tanz, rief sie aus. Die mathematischen Prinzipien von Bewegung und Rhythmus, sie gelten auch für Quantennavigation. Ihr Finger flogen aber die Konsole wenn sie die Antriebsparameter anpasst. Jeden daran. Folgt den Mustern, die sie in jahrelangem Tanztraining gelernt hat, wo irdische Computer linear Berechnungen durchgeführt hätten, ließen mich sich von Intuition und Gefühl leiten. Das Universum antwortet. Die wilden Fluktuationen verwandelten sich in einen harmonischen Rhythmus. Das Schiff glitt durch. Die Raumzeit wie ein Tanzer über ihn Bahn. Unglaublich, flüstert Kommunikationssoftware Lim Jason. Die Sensoren sagen, das kann nicht stimmen. Hagen lehnt sich vor. Was siehst du? Wir haben 12 Lichtjahre gelegt. In einem einzigen Sprung. Sein Stimme zittert vor Aufregung. Das ist das Dreifach und Berechnungen. Die Bruch wird still.
Zwölflichtjahr, en wenigen Minuten hatten sie in Distanz zirkelt für die ihr starksten rechten Jahrtausend gebraucht hätten. Sendet die Daten zur Erde, sagt Hagen ließ, sie würden es nicht glauben. Aber sie würden es glauben müssen. Die Menschen hatten gerade bewiesen, dass unmöglich Dinge möglich wären. Die Nachricht von der Menschheit unerwarteten Fortschritten verbreitet sich durch galaktische Netzwerk schneller als ihr Schiff verreisen konnten, in den kristallinen Hallen von Viridian Prime ersetzt durch die Belästigung, was als unmöglich Herausforderung gedacht wurde plötzlich zu einer echten Bedrohung ihrer Ordnung. Horiten Sereneth start auf die Hologramm der menschlichen Sprung. 12 Jahre in einem Sprung, murmelt sie. Das ist mehr als unser besten Schiff in einem Monat schaffen. Die Kefmori Telepathen wären noch beunruhigter. Ihr uralten Geister konnten nicht in menschliche CPF eindringen, die Mental Komplexität und das Chaos menschlicher Gedanken stört ihr telepathisches Netzwerk. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden fühlten sie sich blind. Wir müssen handeln. Sendet der Gottest Kefmori und sein Artgenossen, dies Kreaturen sind, unvorhersagbar. Sie könnten die galaktische Ordnung zerstören. Die Sabotage-Kampagne beginnt subtil. Versorgungskonvois von der Erde verschwanden spurlos im Hyperraum. Kolonieschiff meldeten mysteriöse Todesfälle genau dann, wenn sie kritische Sprung machen wollten. Piraten mit fortschrittlichen außerirdischen Waffen begannen menschliche Siedlungen anzugreifen. Aber jedes Hindernis wurde zu einer Gelegenheit für Anpassung. Als die Bergbaustation bei Kepler 186 den Kontakt zur Erde verlor, wurde die Stationskommanseilgen nicht aufretten. Stattdessen organisierte die Kolonisten den ersten vollständig selbstständigen menschlichen Außenposten zu schaffen. Wir haben alles, was wir brauchen, sagte zu den besorgten Bürgerleuten, Asteroiden für Materialien, Solarenergie für Strom, und das wichtigste, menschlichen Erfindungsgeist. Innerhalb von Monaten hat die Station ihre eigenen Hydroponikgärten, Recyclinganlagen und sogar ein Kleinwerft gebaut. Was als Katastrophe begonnen hat, wurde zu einem Triumph menschlicher Selbstständigkeit. Medizinerin Dr. Han Eugen entwickelt neue Techniken zur Behandlung von Strahlenbelastung, die besser funktionieren. Beten als außerirdische Heilungstechnologien. Andere Spezies versuchen Schäden zu reparieren, erklärt sie ihrem Team. Aber Menschen können sich anpassen. Wir können sehr kurz trainieren mit Strahlung zu leben. Ihr Behandlungen nutzten die natürliche Regenerationsweg. Der menschlichen Körpers, statt teurer irdischer Medikamente verwendet sie Kombinationen aus Bewegung, Anrang und mentalen Techniken, die das Immunsystem stoppten. Die Angriff die Menschheit verkrüppeln sollten, zwängen sie Statusen starker, unabhängiger und innovativer zu werden. Jede menschliche Kolonie entwickelt ihre eigenen Lösungen für Probleme, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Sie wollten uns stoppen. Sagt Kapitän in Hagen in einer verschlüsselten Nachricht in die Erde, aber sie haben uns nur gelehrt, dass wir niemand anderen brauchen als uns selbst. Die Sabotage hat einen unerwarteten Effekt. Sie beschleunigt die menschliche Entwicklung noch mehr. Dr. Ryusubin macht die Entdeckung die auswandert, wenn sie ihn verlassen Stationimsk. Nebel erforscht, das Forschungsschiff, Asterisk Hoffnungsträger Asterisk war auf der Uralstruktur gestoßen, wenn sie Quantenomelien untersuchten. Die Station war riesiger Gräger als die meisten menschlichen Stadt und schwebt lautlos im Weltraum. Das ist unglaublich, flüstert Subin in ihr Aufnahmegert, wenn sie durch die kristallinen Korridor ging. Die Wind pulsierten noch immer mit schwacher Energie nach Millionen von Jahren. Die Technologie ist wunderschön, elegant, perfekt, aber als sie tiefer in die Station eindringen,
bemerkt sie etwas Seltsames. Die Energiekristal, die Antriebssystem, die Computer kann alles war identisch mit der Technologie die wir Hut noch benutzten. Nicht identisch. Sie von die Daten können in der zentralen Kammer, die holographischen Archive, enthielten die Geschichte Station, 3 Millionen Jahre alt, und die Technologie hat sich in all dieser Zeit nicht einen Millimeter weiterentwickelt. Die irdische Technologie war Millionen von Jahren alt und hat sich in all dieser Zeit nicht verändert. Die Erkenntnis traf sie wie ein Blitz, die fortschrittlichen Zivilisationen der Galaxis hatten Perfektion erreicht und aufgehört zu wachsen. Sie haben dieselben beberlichtgeschwingten Antrieb seit 3 Millionen Jahren benutzt, bergt sie der Erde über Quantum Relay, ist insittet vor Aufregung. Dieselben Energiequellen, dieselben Rechenmethoden, sie erreichten ihren Höhepunkt und blieben dort stehen. Zurück auf der Erde sahen die Wissenschaftler in den Kontrollzentren anstarten und gläubig auf die Übertragung. Dr. Minho schüttelt den Kopf. Das erklärt alles. Deshalb waren sie so überheblich. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand die Technologie übertreffen kann. Aber das bedeutet Dr. Lee so Youngs Dr. Atom. Wir sind nicht rückständig. Wir sind anders. Die Menschheit hat im Gegensatz dazu mehr in 3 Jahrhunderten Raumfahrt innoviert als die meisten Spezies in ihrer gesamten aufgezeichneten Geschichte. Jede Herausforderung braucht neue Lösungen hervor. Jede Lösung öffnet neue Möglichkeiten. Während die irdischen Perfektion in Stillstand fanden Menschen Perfektion in ständiger Veränderung. Wo andere Spezies Problem lösen und den aufhörten, begannen Menschen erst richtig zu experimentieren. Die Nachricht verbreitet sich durch den menschlichen Raum wie ein Laufer. Jede Kolonie, jede Station, jedes Forschungsschiff erhielt dieselbe erstaunliche Information. Sie holten nicht der Galaxis auf, sie waren Pionier ihrer Zukunft. Verstehst du, was das bedeutet? Fragt Kapitän in Hagen ihr Crew. Wir müssen nicht wie sie werden. Sie müssen lernen wie wir so werden. Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Reise fühlten sich die Menschen nicht als Außenseiter die Akzeptanz betelten. Sie waren Innovatoren die der Galaxis einen neuen Weg zeigten. 200 Jahre nach Beginn ihrer Reise war der menschliche Raum zu einem Netz der Innovation geworden, das sich in Richtung Dromeda erstreckt. Jede Kolonie stand vor einzigartigen Herausforderungen die einzigartige Lösungen hervorbrachten. Was als verzweifelt Flucht zu den Sternen begonnen hat, war zu einem blahenden Netzwerk menschlicher Kreativität GW, or DN.EU der Geseitengebenden. Weltkrieg 667 cc entwarf Architekt Jengmin Seo Stadt die mit Determinatorlinie der Planeten wanderten. Die Insit der Planeten waren Uges eisgefroren. Die Ende brannt in sengender Hitze, aber der Schnellring dazwischen bot perfekt Bedingungen für Leben. Warum sollten wir gegen den Planeten kämpfen? Fragt min Seo sein Planungsteam. Lass uns mit ihm tanzen. Sein wandernden Stadt bewegten sich auf riesigen Beinen aus Nanomaterialien und folgten die Meeresschoni den Planeten. Die Geburt selbst waren lebende Organismen, gesichtet aus einer Mischung menschlicher Biotechnologie und einer heimischen Kristallstruktur. Was ihnen wörtlich umgeben sein sollen wurde zu der Menschheit erster mobiler Zivilisation. In den Asteroidenfeldern von Proxima Centauri schaffen Ingenieuren bei höheren rotierende Habitat die gleichzeitig als Research-Forschungslabor fungierten. Jeder Asteroid wurde zu einer spezialisierten Forschungsstation in für Quantenphysik, in für Bioengineering, in für künstliche Intelligenz. Platz ist hier kein Problem. Lach sie wenn sie die Konstruktions besiegt. Wir haben tausend von Asteroiden,
Jeder Wissenschaftler kann sein eigenes Leben haben. Die Kolonien entwickelten ihre eigenen Kulturen und Traditionen. Kinder die auf rotierenden Habitaten aufwachsen duetten sich anders als geboren. Ihr Kunst, ihr Musik, ihr Denkweise spiegelten die Umgebungen wider, in denen sie lebten. Das Kolonieschiff Neuer Horizont unter Kapitän Nam Wujini tabliert den ersten menschlichen diplomatischen Außenposten im galaktischen Rand. Hier fanden entlaufen Sklaven verschiedener Spezies Zuflucht an neuen Zweck. Menschen erwiesen sich als natürlich Vermittler zwischen Arten, die sich seit Jahrtausenden hassen. Wir verstehen, was es bedeutet, unterdrückt zu werden. Erklärt Nam Wujin den Neuankömmlingen. Hier seid ihr sicher. Hier könnt ihr werden, wo ihr wirklich seid. Dr. und so hieß seine Biologie-Institut wird zum Verenden Zentrum der Galaxis. Für wissenschaftlich-medizinische Forschung. Ihr Behandlungen kombinierten menschlich Anpassungsfähigkeit mit außerirdischen Heilmethoden und schufen völlig neue Formen der Medizin. Die Siedlung vernetzt der Entdeckungen über Quantum Relays. Zirk und schuf in Collective Intelligenz die mit jedem Jahr starker wird. Was ein einzelner Mensch nicht lösen konnte, lässt das Netzwerk durch die Kombination von Millionen kreativer KCPF. Wir sind nicht mehr nur Menschen, bemerkt ein Philosoph auf der Station Aurora. Wir sind etwas Neues, etwas das die Galaxis noch nie gesehen hat. Das Netzwerk pulsierte mit Leben, Ideen und Träumen. Die Menschheit war unterwegs etwas zu werden, das Gregor war als die Sum ihrer Teil. 350 Jahre nach Horitten Serenefs Herausforderung toucht die menschliche Flotte in der Andromeda. Kontaktzone auf, aber die Schiffdei. Kamen hatten Wenigkeit mit den primitiven chemischen Reakten, und die sich der Rat erinnert. Admiral Hong J. Minutes Flaggschiff Asters Colonies rand Asters Fort in Flot und die sich Posse durch die en Raum bewegt. Ihr Harmonieantrieb schufen Aurora Spuren aus verbogener Raumzeit, die das Universum selbst zum Leuchten brachten. Die Schiff sahen aus wie riesige Kunstwerk, organisch Formen, die mit mathematischer Präzision geochsen waren. Galaktischen Beobachtungsposten konnten kaum glauben, was sie sahen. Das sind nicht dieselben Kreaturen, flüstert ein veridianischer Analyst. Was ist aus ihnen geworden? Die Menschen, die aus den Schiffen kämen, waren nicht mehr die verzweifelten Bittsteller, die einst Ratsmitgliedschaft gefleht hatten. Sie waren Partner, die Lösungen für Probleme anboten, von denen die Galaxis nicht einmal wusste, dass sie hat. Dr. Yong Yunji leitet das Terraforming-Team, das bereits begonnen hat, 3 Todwelten in der Zone zu heilen. Ihr Techniken arbeiteten nicht gegen die Planeten, sondern mit ihnen. Statt brutaler Umformung bracht sie Todkosystem durch sanfte Anpassung wieder zum Leben. Wir zwingen den Planeten nicht sich zu ändern, erklärt sie den staunenden, außerirdischen Beobachtern. Wir helfen ihm sich daran zu erinnern, was einmal war. Diplomat Park Sung-ho hat das unmöglich geschafft, verhandelt den ersten Friedensvertrag zwischen den kriegführenden Weltkrieg und fremden Imperien in über 1000 Jahren. Die beiden Spezies hatten sich so lang bekämpft, dass sie vergessen hatten, warum der Krieg begonnen hat. Ihr kämpft nicht gegeneinander, sagte zu den Kriegern beider Seiten. Ihr kämpft gegen ihr eigen Unfähigkeit Veränderung zu akzeptieren. Sane Mediation nutzt menschliche Psychologie kombiniert mit außerirdischer Logik. Auf beiden Seiten zu verstehen, dass ihr Krieg nur ihre eigen Stagnation widerspiegelt. Die Beobachten Galaxis erkennt, dass die Menschheit etwas Beispielliches erreicht hat. Sie hatten nicht nur ihre Technologie entwickelt, sondern ihre Gesamtzivilisation. Wo andere Spezies entweder primitiv Krieger oder stagniert Perfektionisten waren, hatten Menschen einen dritten Weg gefunden, die menschlichen.
Kolonien in der Kontaktzone florierten bereits. Ihr Staat wachsen wie lebende Organismen anpassten sich in jedem Gebungen. Ihr Kunst, ihr Musik, ihr Philosophie beeinflussten bereits andere Spezies auf Welten die lichtjäher entfernt waren. Sie sind gekommen, zu lehren, meldet ein Mori beobachter telepathisch en sein Heimatwelt, nicht Technologie, sondern etwas Wichtiges. Sie lehren ens wie man wuchst. Admiral Hong Jae-min stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und betrachtet die sich versammelnden galaktischen Flotten. Sie kämen nicht als Feind, sondern als neugierig. Die Menschheit hat den ultimativen Sieg errungen. Sie hatten die Galaxis dazu gebracht zu ihnen kommen zu wollen. Breitet die Willkommensschulung vor, befohlen. Es wird Zeit, dass wir der Galaxis zeigen, was möglich ist. Der Galaktische Rat trat erneut zusammen. Aber diesmal summten die Kamen mit einer anderen Energie. Botschafterin Dr. Kim Hae-young, die Enkelin von Kim Tae-ho, stand vor denselben kristallinen Strukturen, denen ihr vor Jahrhunderten gegenüber gestanden hat. Aber sie sucht kein Mitgliedschaft, sie bot Partnerschaft an. Die Ratskammer hat sich verändert. Wo einst kalte Kristallspulen gestanden hatten, pulsierten jetzt lebende Netzwerk aus irdischer Technologie und menschlicher Innovation. Die Luft selbst schien zu singen mit harmonischen Frequenzen. Die sowohl Maschine als auch Organismus waren. Wir haben gelernt, dass Vielfalt Innovation antritt, sagt sie. Ihr Wort in 100 irdische Sprachen übersetzt. Unser Chaos ergens der Ordnung. Unser Anpassungsfähigkeit verstärkter Stabilität. Unser Fragen inspirieren neue Antworten auf alte Probleme. Die versammelten Ratsmitglieder waren nicht mehr dieselben Wesen, die einst über die menschlichen Thron gelegt hatten. Verdien ich Kristallwesen trugen jetzt menschlich entworfen Quantenschnitzel, die in natürlichen Fähigkeiten verstärkten, statt sie zu ersetzen. Luminarwesen bewegten sich in neuen Energiemustern, die von menschlicher Kreativität inspiriert waren. Horiten Zereneth. Ihr Kristallin Form jetzt vernetzt mit menschlich entworfenen Quantenschnitzel, die natürlichen Fähigkeiten verstärkten, anstatt sie zu ersetzen. Pulsierte mit etwas jenseits von Belästigung, Respekt. Die Herausforderung war die Lehre überqueren, gab sie zu. Ihr Stimmklang wärmer, menschlicher als früher. Ihr hat mehr Getten als das. Ihr hattens gesehen, wie man die Grenzen zwischen Spezies überquert, zwischen Denkweisen, zwischen dem was war und dem was sein kann. Dr. Kim Hae-young lächelt, als sie durch die Kammer blickt. Überall sah sie Beispiel der Transformation. Ein Mori-Telepath arbeitet mit einem menschlichen Psychologen zusammen, traumatisierten Kriegsüberlebenden zu helfen. Ein Luminarwesen und ein menschlicher Künstler schufen gemeinsam Lichtkonstrukt, die unmöglich schienen. Die Abstimmung ging nicht menschliche Mitgliedschaft, es ging Transformation. Die Galaxis akzeptierte nicht nur die Menschheit, sie entwickelt sich neben ihr weiter und beweist, dass manchmal die Great Stark nicht darin liegt, die fortschrittlichste sein, sondern die bereitwilligste zu wachsen. Meine Grovita stand higher vor Jahrhunderten, sagt Hae-young zu der versammelten Mensch, trumpt davon, dass wir zurückgehören können. Aber et nie getrumt, dass wir all gemeinsam zu etwas Neuem werden könnten. Als Dr. Kim Hae-young so wie sich die Ratskammen mit Hybrid-Technologien füllten, die menschliche Innovation mit irdischer Meisterschaft verschmolzen, lächelt sie. Ihr war voller Stolz gewesen. Sie hatten nicht nur die Sterne überquert, sie hatten die Lücken zwischen Zivilisationen bereicht. Das Universum war nicht mehr dasselbe. Und sein Bewohner auch nicht. Willkommen, sagt Zereneth, in der neuen Galaxis.